Today we have satsang. I begin with the story about a very religious man in India. He is a good man. And he wants to pray to God хочет молиться Божественному Богу and ask God for his help. и просит Бога о помощи. So he goes to a Swami, Он приходит к Свами, and the Swami says, "Oh yes, you must pray to Ram." и Свами говорит: да, ты можешь молиться Раме. So he gets a statue of Ram, И он ставит статую Рамы and puts it in his meditation room, ставит ее в комнату для медитации and lights the agarbatis, incense, зажигает палочки, благовония. and for 10 years he prays to Ram. В течение 10 лет молится Раме. No answer, nothing. Никакого ответа. He goes to a greater Swami, Он идет к еще более великому Раме, Свами. and the Swami says, no, you must pray to Shiva. И Свами говорит: нет, ты должен молиться Шиве. So he puts Ram in the other corner and he gets a statue of Shiva. Он ставит теперь статую Шивы, Раму. And he lights the incense to Shiva. И он зажигает акробатии Шиве. And as he is praying and lighting the incense, И он молится и зажигает благовоние. the smoke goes to Ram. Дым летит в сторону Рамы. And he runs to Ram and puts cotton in his nose. И он затыкает ноздри Раме. And he says, that smoke is for Shiva. Это дым для Шивы, для тебя. And Ram manifests before him. Рама проявляется перед ним. And he says, this is the first time you have truly spoken to me. Первый раз, когда ты по-настоящему разговаривал со мной. We must truly speak to the divine. Мы должны по-настоящему разговаривать с Божественным. We must tell him everything. Мы должны обо всем говорить Ему. Even the darkest and most difficult things in ourselves. Даже самые темные, самые сложные вещи, которые есть у нас, We must offer to him. мы должны преподносить их Ему. Of course, he already knows. Конечно, вы уже знаете. Бог знает. Бог знает. But he wants us to come forward and offer those things from our heart. Но Он хочет, чтобы мы сами преподнесли все это от нашего сердца.
if we keep them bottled up, closed up within ourselves, Если мы все это удерживаем внутри себя, or we struggle with them, или мы боремся со всем этим, without asking his help, без того, чтобы попросить помощи, его помощи, it is an endless journey. это бесконечное путешествие. You have come here because the divine has already touched you. Вы пришли сюда, потому что Божественное уже прикоснулось к вам. You may have come from different groups, and certainly you have come in different ways. Вы пришли из разных групп и исследуете разными путями. But what is, without question, is that you have come because you have been touched. Но то, что не подлежит сомнению, это то, что Божественное прикоснулось к вам. And once you have been touched, the divine is with you. И раз Божественное прикоснулось к вам, Божественное уже с вами. We can turn away from the divine. We can forget for a time while we are here, why we are here. Мы можем отвернуться от Божественного или на какой-то момент забыть, зачем мы здесь. But we have someone who reminds us quietly and constantly. Но есть тот, кто напоминает нам об этом тихо и постоянно. And that is our psychic being. Это наше психическое существо. I know of a man who was guiding people with a pendulum. Я знал человека, который направлял, руководил людьми с помощью маятника. And they would come to him because he would reveal all kinds of occult things. И они приходили к нему, потому что он раскрывал у них различные оккультные вещи. A very dangerous road. Очень опасный путь. One man went too far and died. Один человек зашел слишком далеко и умер. And someone went to Nalini and asked him about this. И один человек пришел к Нарадине и спросил его об этом. And Nalini said, the psychic being is our pendulum. И тот ответил, что психическое существо является нашим маятником. Do you understand what he meant? Вам понятно, что он имел в виду?
the psychic being knows at every moment truth from falsehood. Психическое существо в любой момент может отличить ложь и правду от лжи. Right from wrong. Что правильно, что неправильно. Correct from incorrect movements. Правильно от неправильного движения. And we must refer to it in every moment of our lives. И мы должны обращаться к нему в каждый момент своей жизни. To open the psychic being is not an easy task. Раскрыть психическое существо — это непростая задача. We must be very sincere. Мы должны быть очень искренними. And we must call in the light. Мы должны вызывать свет, призывать свет. And if we can call in the divine force, truth, whatever is the highest that you can conceive, Mother, Sri Aurobindo, Lord, God, it doesn't matter what word you begin with, anything that can help you to open the psychic field. И если вы вызываете, то и сила, и свет. Надо призывать самое высочайшее, что вы можете себе представить. Пусть это мать Шри Aurobindo, Божественное, неважно что призывать, и оно придет на помощь и откроет ваше психическое существо. There is a beautiful passage in Savitri. В Савитри есть прекрасный отрывок, And I'll only give you a few lines. я приведу вам несколько строк оттуда. Even when we fail to look within, И даже если нам не удастся посмотреть внутрь, or lie embedded in earthly consciousness, или lie means режим как бы поглощенный внутренним сознанием. Просто я не понял, что я думал, что то ли ложь, то ли не видно по контексту там как бы. Я знаю просто этот отрывок. Ну да, приведи. still have we parts Все, что у нас есть части нашего существа, that grow towards the light. которые израстают к свету. So be happy, be joyful, be grateful. Нам нужно, может быть, счастливыми, довольными, благодарными, радостными. That each of you have put your foot upon the path to enlightenment. Каждый из вас уже вступил на путь к озарению, просветлению. In each of us there is a fire. В каждом из нас горит пламя, A flame of purification пламя очищения, that grows with our increasing surrender. которое разгорается по мере того, как увеличивается наша самоотдача, самопосвящение. We call it Agni. Agni burns away all the impurities. Огонь сжигает все нечистое в нас. It is a fire of purification. Это огонь очищения. And the image that is often given Часто в таком образе предстает.
is that of a fire on a hearth. Hearth. Очаги. Hearth. Очаг. Да? Почему он? Ну, как что-то на очаге. And we are the tenders of that fire. Take care. Ну да. Yeah. Yes. Мы, то есть, как пламя в очаге, а мы должны поддерживать этот огонь. And we must care for it so that it grows. Мы должны не только поддерживать, но и взращивать этот огонь, чтобы он разгорался сильнее. The other image that is given Другой еще есть образ. is that of the temple. Образ храма. And in us, the temple of the soul must be kept clean. И храм души у нас нужно поддерживать в чистоте. If we wish to install there the living presence. Если мы хотим, чтобы там установилось живое присутствие. Psychic being, Agni, Психическое существо, Агни, purification. очищение. And with those things comes our devotion. И вместе со всем этим приходит наша преданность и любовь, Our surrender, наша самоотдача, our progressive aspiration and sincerity. растущая устремленность и искренность. Knowing that the road may be long, Понимая, что дорога, путь длинный, это длинный путь, but for us, we would not have it any other way. но для нас другого пути нет. None of us could even conceive of going back to a former life. Никто из нас не может себе даже представить, чтобы вернуться к прежней жизни. And those who have been touched by Sri Aurobindo and the Mother, Те, кого коснулись Шри Ауробиндо и Мать, кто был затронут, belong to them принадлежат им. for their work on earth, their work of transformation, Потому что они работают для Земли, работают для преображения, для трансформации, even of the body, даже тела. which is why it is so important Именно поэтому столь важно to care for the body, заботиться о теле, to do the exercises, делать какие-то поддерживающие упражнения, asanas, stretching, and not listen to the no of the body, не прислушиваться, не слушать, когда тело говорит нет. because it is generally dull. Потому что, вообще говоря, тело, оно тупое. We would like to sleep, Может хорошо поспать, we would like to come late, опоздать. oh, what a wonderful work it is Какая прекрасная работа. to become conscious Начать осознавать even of the force that runs through the veins. даже осознавать ту силу, которая течет по нашим венам. Had I had more
understanding of what I was to do here, Если бы у меня было большее понимание, что вы предполагаете, что я должен здесь сделать, I would have brought lots of poetry. я бы принес много своих стихов, I would have brought the book on flowers, я бы привез книгу о цветах, and so many other things from Mother and Sri Aurobindo that I have received. и много других вещей, которые я получил от матери Шри Ауробинда. But you'll have to bear with me as I am Но вам придется выносить меня такого, какой я есть. today. So let us open up to Давайте откроемся discussion, satsang. Дискуссии, да, обсуждения, каким-то беседам, сатсангам. Because your thoughts and your comments will spur Потому что ваши мысли, комментарии, они зажгут, да, какую-то искру. other remembrances of mine, Буквально пришпорят, да, как будут способствовать тому, что новые воспоминания возникнут of ashram life, в жизни ашрама. of my own life and my meetings with great souls. О моей жизни и о встрече с великими душами. So when I first came to the ashram, everyone I met was a saint. Когда я первый раз приехал в ашрам, для меня каждый, кого я встречал, был святой. And slowly over the years, we find that maybe everyone is a saint in progress. И постепенно, с течением лет, я начал понимать, что, наверное, каждый святой в становлении. But always dwell on the positive. Вы всегда пытаетесь сосредотачиваться, видеть все самое положительное. Doubt and fear are the great enemies of spiritual progress. Сомнения и страх – это самые большие враги духовного прогресса. How to get rid of them? Как от них избавляться? Once two yogis came to the US and I heard their talk. Йоги не тигры? No, I don't know what. Какие-то два йога приехали And one of them said, our mind is like a radio. И один из них сказал, что наш ум – это как радио. With all the stations on at the same time. Там все станции работают в одно и то же время, включены в одно и то же время. And the physical mind А физический ум, that Mother and Sri Aurobindo speak of is the most intransigent. Intransigent means intrusive. No, unwilling to change. Obstinate. И физический ум является самым непокорным, самым упорным, самым поддающимся, отрицающим изменениям, самым инертным. It is that part in us that when we hear a song, it goes around and around and around and doesn't stop and comes back the next day. Эта часть нас, она, допустим, когда мы слышим песню, этот ум начинает повторять ее снова и на следующий день. And we have all had that experience. Мы все это испытали. And in fact, it is a technique that people who write popular songs Это такая техника, люди, которые пишут популярные песни, use. используют. It has a name. У этой техники есть имя. I think it's a very interesting name. Интересно очень имя. It's called the hook. Hook? The hook. Крючок. And so in every song, there is a section where there is a hook. И в каждой песне есть такая часть, которая как бы ловит просто. To catch you. Я поймал, что крючок, что вас поймет. Interesting. Not in sacred music. Only in this popular music. Этого нету в священной, да, напения, только в популярной музыке. And the hook is so well conceived and designed
И вот так хорошо придуман этот крюк, и так все так устроен, that you will go back to that phrase and remember it and repeat it again and again and again. что вы снова возвратитесь к этой музыкальной фразе, да, и будете снова повторять и снова и снова. I remember my partner in the restaurant Мой партнер по бизнесу, по ресторану, telling Neil Diamond, who was very famous, some of you may have heard of Neil Diamond, его звали Нил Даймонд, and he said, "You don't have the hook. он говорил, у тебя нет крюка. You gotta get the hook, because they have to hook the mind." Более там пункт на крючок. So we have to still the mind. Надо успокаивать ум. And quite honestly, it's not something I have yet achieved. Честно говоря, я не достиг Perfect silence of the mind. полного безмолвия ума. There are ways, techniques that are given. Есть разные техники. When Sri Aurobindo met I think he was Maharashtrian yogi, Bhaskar Lele. Когда Шри встретил этого йога Бhaskara Lele, Bhaskar Lele showed him how to stop thoughts from coming into his mind and how to totally silence the mind. And Sri Aurobindo did it in 3 days. он научил его, как установить безмолвие в уме, и Шри Aurobindo сделал это в течение 3 дней. Some people who have followed this practice and achieved a silent mind Некоторые, которые следовали этому пути, достигли безмолвия ума, run away from it immediately, thinking they'll go crazy. они часто от этого достижения отказывались, потому что они боялись, что они сходят с ума. But truly, in the silent mind, На самом же деле, в безмолвном уме the divine works most effectively. Божественное работает эффективнее всего. And truly, our thoughts are not our own. И мысли, которые мы считаем своими, на самом деле не наши. We receive from universal forces Мы их получаем из вселенских сил, от всеобщих сил. thoughts that come into our mind because we have opened in a certain way to them. Они входят в наш ум, потому что в каком-то смысле мы открыты этим волнам. And we do things we would not have done. Or we think things Мы делаем и думаем о таких вещах, that are not really us. которые на самом деле нам не принадлежат, не наши. I speak all of this from personal experience. Я обо всем этом говорю из личного опыта. Progressive devotion, intensified devotion, Постепенно усиливающаяся любовь и преданность Божественному, да, становящаяся все более интенсивной, a constant call to the divine, постоянный призыв к Божественному is a great way to begin this concentration это прекрасный великий путь, чтобы начать эту концентрацию, of the entire being посвящение to the light. посвящение всего нашего существа Божественному свету.
if you are all concentrated at a certain moment in this conference, especially on Sri Aurobindo's birthday, если мы все вместе сконцентрируемся на открывать специальный отдельный момент, особенно день рождения Шри Ауробинда, I can assure you that he will be with us. я убежден, я уверяю вас, что он будет среди нас. So I open everything up to all of you. Все открыто перед вами. Can you tell something about your work with Савитри? Можете ли что-то рассказать о вашей работе с Савитри? Yes, it began many, many years ago. Началось много лет назад. Purani was one of the first to open me to Savitri. Первый, кто открыл передо мной Савитри, был Пурани. He was a strong man, a wrestler, Он был борцом, очень сильным человеком. and a Brahmin. И Брахман. He would stand outside the ashram gate with bare chest and just the thread. Он стоял с обнаженным торсом перед воротами ашрама, только была веревка. And if one of you could translate his book on Savitri, it would be a great beginning for many people. Если кто-нибудь из вас мог перевести книжку Пурани о Савитри, это было бы хорошим началом для многих людей. The title is Savitri, an approach and a study. Книжка называется «Савитри», как бы буквально подход, да, как бы взгляд и изучение. And what caught me То, что меня захватило в этой книге, immediately сразу же, как только... were two things. The Vedic references, Во-первых, меня очень вдохновило, вдохновило его сопоставление с ведическими, отсылка на веды, ведические коннотации. and the examples of the overhead touch in various poets. И примеры влияния этого поэзии, глобального overmental этой поэзии, примеры разных поэтов. Нет, это не только верховного глобального разума, это вообще сверхсознательная поэзия имеется в виду. Overhead poetry. In the future poetry of Sri Aurobindo, not an easy book to read. В книге Шри Ауробиндо «Поэзия будущего», которую довольно сложно читать. But there are sections of just supreme beauty. Там есть отдельные пассажи, отдельные страницы просто невыразимой красоты. In which Sri Aurobindo gives examples also of poets who brought down overhead touches. И там тоже Шри Ауробиндо приводит примеры поэзии с сверхразумных планов. Stephen Phillips and his poem Marpessa. Стивен Филлипс и его стихотворение «Марпесса». A beautiful poem, filled with, for me, great radiance. Поэма излучающая, прекрасная поэма. It is the story of the most beautiful woman on earth and a man who loves her. История любви, самая прекрасная женщина на земле. But Apollo comes down from the heavens. Apollo
спускается с небес на землю Аполлон and wants to marry her. и хочет на ней жениться. And there's this whole monologue of Apollo wooing this young woman. И там есть приводится монолог Аполлона, который умоляет, упрашивает, да, женщину. Ну, как бы ухаживает за ним. And she answers him and refuses this God of light. И она, значит, она отвергает этого Бога света For the human ради человеческого. Yes. And she says that Idas will give her clambering limbs and little hearts that err. Clambering. Что она говорит, что это Эдос, да, имя этого человека, да, что он ей даст карабкающиеся члены там, и Маленькие сердца. E-R-R, make a mistake. Little hearts that err. Little hearts that Маленькие сердца, которые ошибаются. And then she says, you are a God and I shall grow old. Я сказал, что ты Бог, а мне предстоит состариться. And you will become kind to me. И ты станешь любезным по отношению к мне. The most painful thing for a woman. Самое страшное, что самое болезненное, что может быть для женщины. See? And so there are passages that Sri Aurobindo quotes И Шри цитирует из этой поэмы in the future poetry. в своей работе поэмы. And Parani also quotes, there's one by, I think it's C. Day Lewis, that he says that his life will not have been in vain. C. Day Lewis, a Christian poet. Христианский поэт, который сказал, что его жизнь была прожита не напрасно. His life will not have been in vain if he can bring the carrier word. Wow. Difficult, huh? The carrier word. Несущее слово, наверное. Его жизнь была прожита не напрасно, если он сумел, если бы он сумел принести слово, да, живое слово, как оно сказано. Да, несущее слово. And Sri Aurobindo said to Amal in one poem called This Worldly Life, if you could write like that forever, you would be amongst the greatest poets in the world. Он сказал Амалию однажды, что если бы ты так мог всегда писать, ты был бы величайшим поэтом всех времен. My work with Savitri. The Savitri is my yoga. It is my path. Работа с Савитри, это моя йога, это мой путь. Everything in Savitri, every question is answered. В Савитри есть ответ на любой вопрос. Mother says, take a letter opener and just concentrate and open at that point, and you will have the answer to your question for the day. Мать говорила, что сконцентрируйся, а потом раскрой страницу, вот этим, когда письма разрезают этой штучкой, да, и куда она, значит, укажет, это будет как раз цитата на этот день.
Или ответ на ваш вопрос. And perhaps then one of these days we could just have a whole session on Можно какой-то день посвятить всю нашу беседу Савитри. On aspects of the creation of the poem. Таким аспектом, как создание поэмы. Because Sri Aurobindo said that he was not out to complete a poem, but to see how far yogic realization could be put into a poetry, and he called himself a poet first. Шрина говорил, что задача не завершить поэму, а посмотреть, насколько полно, насколько далеко физическая реализация может быть воплощена в поэтическом слове. И он назвал себя poet to the first, первопроходцем, поэтому So I began reading Савитри. Там имелось в виду, что прежде всего поэтом он себя считал. Прежде. And it is not what people say. It is not difficult. Не верьте, когда люди говорят, что это сложно читать, это неправда. But one has to go very slowly. Потому что надо идти очень-очень медленно. Perhaps a line or two at a time. Может быть, за раз брать одну или две строки. And allow the mantric force to enter into the soul. И позволить мантрической силе проникнуть, достичь души. And not try to understand it with the mind. И не пытаться понять умом. Значит, по-английски читать. There are books and cantos that are more easily understood than others. Есть песни, которые легче понять, которые легче по сравнению с другими, более сложными. Cantos of supreme lyrical beauty. Песни, наполненные высочайшей лирической красотой. And if you read those passages, you will be inspired. И если вы будете читать эти строки, то у вас наполнит вдохновение. By lines that will remain in your consciousness forever. Эти вдохновенные строки, они останутся в вашем сознании навсегда. About 12 years, 14 years ago, I began to write a lexicon of Savitri. 12-14 лет назад я начал книгу «Лексикон Савитри». And I took the title of the book from a line in Savitri. Lexicon of an infinite mind. Я назвал книгу «Лексикон беспредельного». Нет, он название книги взято из этой строки Савитри. Лексикон бесконечного разума. If I remember correctly, I'll paraphrase. We're here, the first lexicon of an infinite mind, translating the wonders, The language of eternal bliss. of eternal bliss. Because it is about our work of translation. Yes. Good. We're here, the first lexicon of an infinite mind, translating the language of eternal bliss. Первый лексикон беспредельного разума,
переводящий язык высочайшего вечного блаженства. Can you give the 2 lines in Russian? Был первым лексиконом бесконечного разума, переводящим язык вечного блаженства. Да. One more time. Один. Strong. Stand up. Здесь был первым лексиконом бесконечного разума, переводящим язык вечного блаженства. Thank you. Mother gave me the blessing to read Savitri, to be the first to read Savitri in Orville. And I did so for 10 years. Мать благословила меня на чтение Савитри. Я был первым в Уравиле, кто читал Савитри, и делал это 10 лет. Sometimes in the gardens, Садах, иногда sometimes under the banyan tree, под баньяном. and people gathered around. Люди приходили, собирались вместе. It was a great time. You see, Mother was there at that time. Было прекрасное время, мать еще была. Mother was there until 73. До 73-го года мать жила. And the force in Oregon Сила, которая присутствовала в Уравиле, was so powerful that we felt anything was possible. чувствуя, что все возможно, чувствуя, что So I continued my work with Savitri, and one day I approached my friend Madan Lal Himatsinka. однажды я обратился к своему другу Нараду, Himatsinka, who was a great channel through Ganesh to bring thousands and perhaps millions of dollars for the mother's work. Он был таким каналом от Ганеши, через который пришли миллионы, тысячи долларов на нужды работы матери. And once he asked me, could you go through the agenda and find all the references for me about Ganesh? Я попросил, можешь ты прочитать агенду, найти мне все ссылки, где встречается Ганеш. So I met him one day and I said, Mother-in-law, you know, all the great classics are numbered. И я однажды встретил и сказал, что все классики, они перенумерованы, перечислены, ссылки на классики. Look at Dante, look at Virgil, look at Shakespeare. Это все, как бы, Данте, Шекспир. And usually every 5th line is numbered. И, как правило, каждая пятая строчка пронумерована. He said, let's go to the library. Мы пошли в So we went to the library and he said, we'll see which side of the page we should put it on. Он сказал, решим, значит, на какую сторону мы поставим, на четно, нечетно, значит, их номера. Within weeks, И в течение нескольких недель the book was published. книга была издана. And my dream was realized. И моя мечта была осуществлена. Because there were not such things as, you know, computers where we could search every line. But at least you could, when there was a canto with 1,000 lines, you could say, all right, I remember that line was line number such and such in that Еще не canto. было компьютера, как теперь, когда можно легко найти любую строку, и тогда в то время еще этого не было. По крайней мере, можно было найти в какой-то песне эту строку и примерно сказать, что вот такая-то, номер строки такой. I would like to know the name of her doll. Он хотел бы знать имя твоей куклы, как твою куклу зовут. Как куклу зовут, Илюш? Нерида. Мерида. Merida. Thank you. So I continued, and things become revealed to us
that I have not found in other works. И когда я продолжал, то раскрывались вещи, которые я не находил в других произведениях. Because a great part of Savitri is the experiences of Sri Aurobindo and the mother. Потому что большая часть Савитри – это опыт Шри Ауробинды и матери. For example, in Book 1, there are 3 cantos В книге первые 3 песни that the first canto, Book 1, Canto 3 is about the yoga of the king. Песня 3 первой книги – это йога царя. And Canto 5 is about the yoga of the king. И 5-я песня тоже. Sandwiched in between those two is one of the most extraordinary cantos of Savitri for me. And it's called The Secret Knowledge. For me too. For me too. Yes? For who? Yes? Yes? Wonderful, wonderful. So much is revealed in that. Между этими двумя главами, как бутерброд, даже с двух сторон, самая прекрасная для меня глава, которая называется «Тайное знание». Once I said that if Sri Aurobindo would have written only this one canto, it would be a new revelation for the humanity. And still is. The master of existence lurks in us. Владыка бытия таится в нас. And plays at hide and seek with his own force. Играет в прятки собственную силу. Another line, we are sons of God and must be even as He. Мы Божьи сыны и быть должны такими же, как Он. His human portion, we must grow divine. Его человеческая часть, мы должны стать божественными. Our life is a paradox with God for key. Наша жизнь парадокс, и ключ к нему есть Бог.